The objectives from this lecture, you have to identify the clinical type of cutaneous leishmaniasis and also clinical types of pediculosis with also other specific lesion in patient with scabies and instruct the patient for the treatment. So we have three main categories in this lecture. We have cutaneous leishmaniasis and also we have pediculosis and scabies. صوتي واضح ماما؟ واضح دكتورة. تمام. What is the parasite? The parasite is an organism that depends on the host for the metabolic requirements. Now we are studying the protozoal diseases, starting by leishmaniasis. It's a group of disease with the genus Leishmania, have several species. You previously studied the cutaneous, mucocutaneous, visceral, and cutaneous leishmaniasis. Now we are in concern of cutaneous leishmaniasis. Another name إلها هي البغداد boil, oriental sore. It have many names, but now we are starting by the etiology. Etiology of cutaneous leishmaniasis is Leishmania major, tropica, infantum, ethiopica, and others. Few points about the epidemiology of leishmaniasis. First, an endemic area where the transmission is stable. The most commonly affected persons is the child because exposed part of the body, presence of the vector. The child are most commonly affected in endemic area, while in epidemics, all ages, all sex are involved. This is an endemic area. لما الديزيز يكون common in that area. While in non-endemic countries, where the condition started from, coming from the immigrants and returning travelers. What about the pathogenesis of cutaneous leishmaniasis? The microorganisms have an alternate life in vector and in man and other mammals. So there is vector insect called sandfly phlebotomus and recently another species Lozomia, while the human, rodent, other vertebrate is the natural reservoir host. You have to put in your mind, this is the infective form, and this is the inside the human body. The sandfly bite blood from the human, which is the amastigote, pass إلى الgut of the sandfly, change to the promastigote within 8 to 20 days, return again the mouth particles of the insect, and introduce again with another bite to the human. Inside the human, it lost the flagella and changed to the amastigote form. This is found in the sandfly. Sandfly اللي هي phlebotomus or the Lozomia, and here is the leishmanial form inside the human body. What about the واضح صوتي ماما؟ واضح دكتورة. واضح دكتورة. والشاشة معروضة قدامكم؟ أي دكتورة. تمام. Few points about the histopathology. See this photo. This is the ulcer of cutaneous leishmaniasis. In histopathology, there is an ulceration with inflammatory cell infiltration, including histiocytes, lymphocyte, polymorphic nuclear leukocytes. So, ulcer with inflammatory cell infiltration. Second, there is parasite. There is numerous microorganisms within histiocyte. Third, this parasitized histiocyte form tuberculoid granuloma inside the dermis. So, ulcer, inflammatory cell infiltration, histiocytes engulfing the parasite, the histiocyte form granuloma, and the age of ulcer appear by pseudoepitheliomatous hyperplasia at the age of the ulcer. Okay, typical feature of ulceration, again, ulcer, inflammatory cell infiltration, histiocyte parasitize the parasite, form granuloma,
and pseudoepitheliomatous hyperplasia at the edge of an ulcer. Starting by you have to concentrate about the clinical feature. There is general notes. The incubation, first of all, is a self-healing disease. Incubation period vary from person to person. And also, the number of the lesion depends on number of bites and the number of the microorganism within each bite. Sequelae from bites, nodule, ulceration, healing, atrophic scar, all of the term end in atrophic scar. Put in your mind, self-healing disease. Incubation period vary according to the immunity of the patient. Second, the number of lesion depends on number of bites and number of microorganisms, and all the sequelae end with atrophic scar. Starting by wet rural type. Wet type cutaneous leishmaniasis or a rural type. Before we discussing, you have to put a few points. Concentrate on the incubation period. Concentrate about on the duration of progression of the disease and the time required for healing. In wet rural type, incubation period usually less than 2 months. Appear as nodule within 2 weeks. Progress to ulcer in the next 2 to 3 months, reaching 3 to 6 centimeters. Multiple small secondary nodule on the lymphatic line, common here, and healing in 6 months. Again, we are talking about wet rural type cutaneous leishmaniasis. It's a zoonotic type caused by Leishmania major. Short incubation period less than 2 months. Nodule appear within 2 weeks. Progress to ulcer of 3 to 6 centimeters within 2 to 3 months. Heal with 6 months. Heal with atrophic scar. Sporotrichoid pattern or secondary nodule at the site of the lymphatics common in the wet rural type. Then, short incubation period, تبدأ nodule feature, typical feature is an ulcer. Progress to size 6 centimeters within 3 months. Heal within 6 months. Okay? This is point important to differentiate the wet rural type from the dry urban type, which is anthropophilic and caused by Leishmania tropica. Incubation period here, more than 2 months. Small nodule extending within 6 months to 2 centimeters only. The sporotrichoid or the secondary nodule at the site of the lymphatics is less common than the wet rural type. Within 12 months, heal with an atrophic scar. In the urban type, during incubation period more than 2 months, nodule within 2 months or more, shallow ulceration and decrustation at the tip of the nodule, not complete ulceration, reach size of 1 to 2 centimeters within 6 months, and heal within 1 year. Okay? يعني عندي الوت رورال تايب والدراي اوربن تايب. بالوت رورال تايب incubation أقل من شهرين، بالدراي اوربن أكثر من شهرين. Progression of the disease from nodule to ulceration take about 3 to 6 months, 3 months تقريبا بالوت رورال تايب. The progression up to 6 months بالدراي اوربن. Heal with 6 months, heal with 12 months. أقل من شهرين, within 3 months, heal with 6 months. Any dry organ, more than 2 months, and progress with 6 months, heal after 12 months. The sporotrichoid or the secondary small nodule at the site of the lymphatics are more common in
or in wet rural type. The third type, clinical type of cutaneous leishmaniasis is Leishmania recidivans chronic leukoid leishmaniasis. In chronic leukoid leishmaniasis or Leishmania recidivans, look here. This is the scar of a previous leishmania. And here are papules. Papules around the old lesion or sometimes within the scar of old leishmania. Leishmania recidivans and erythematous or brown yellow papule appear close to scar of old lesion or within the scar itself. Sometimes you have to differentiate the different types of the skin, lupus vulgaris, and in leukoid leishmaniasis, it spreads slowly and spread for many years. Because here the immunity of the body cannot sterilize the parasites from the previous infestation, so it's progress and spread slowly. There is no ulceration, there is no nodule. To differentiate Leishmania recidivans from the wet and the dry type, it's a papule around the previous lesion. The fourth type is diffuse cutaneous leishmaniasis or disseminated cutaneous leishmaniasis. Here, it's a slowly progressive relapse is rule. It's patient resistant to treatment, usually presented by multiple nodules all over the face or the body because energy to microorganisms occur in patients with lacking cell-mediated immunity. Multiple nodules, not ulcerated, spread locally. Usually slowly progressive and relapse is the rule. Also, this is important. We are going to speak about it later. Have negative leishmanian test. So, diffuse cutaneous leishmaniasis occur in patients lacking cell-mediated immunity, multiple nodule, not ulcerated, spread locally, resistant to treatment, relapse is the rule, and negative leishmanian test. Okay, واضح? دكتورة ليش نيجاتيف؟ Because lacking of cell-mediated immunity. There is no immunity. Okay, wait. Now we are talking about the diagnosis. The clinical types. أعتقد إنه you have to put in your mind. We need to differentiate it according to the incubation period and also to differentiate it according to the type of the lesion اللي يكون morphology of the lesion in the type of the leishmania, and also put in your mind it is self-healing disease. Patients have all of the types end in atrophic scarring. And now we are talking about the diagnosis. First, in endemic area, it is not difficult to diagnose cutaneous leishmaniasis clinically. As we put in mind, it's ulcer, duration more than 1 month, presence of insect bites, exposed parts of the body. All of these can give a clue to the diagnosis. Second point in the diagnostic maneuvers is the smear, taking an exudate from the sore of ulcer and stain it with Röntgen stain. Positive result is intracellular amastigote called Ishman-Donovan body. Third is the culture using Nicole Novi McNeil. This is the appearance will form appear in an rosette form. Fourth diagnostic aspect is the skin biopsy. As we said before, there is an ulceration and there is a tuberculous granuloma with inflammatory cell infiltration. Now we are talking about the leishmanian test. Leishmanian test هو نسوي dermal injection on the volar aspect of the forearm from culture dipromastigote injection. تقرأ ورا 72 ساعة. The positive result is in duration of 5 millimeter. Usually مثل ما قلنا negative in diffuse form, strongly positive in chronic leukoid leishmaniasis. Other techniques use هي ال PCR, immune peroxidase, and other
new techniques. Now we are talking about the treatment. بس عفوا دكتورة، نعم. بالنوع مال الديفيوز ليشمانياسيس إذا هو الليشمانيا تيست حيكون نيجاتيف بهالحالة، بس التشخيص على المورفولوجي راح يكون المورفولوجي، عندك السمير، عندك البايوبسي. أوكي دكتورة. نعم أوكي تمام. تتذكرون أول ما حكينا من قلنا أكو general information about the clinical feature، إنه هو أول كلمة قلنا إنه هو self healing disease. Why we take a treatment? First, to avoid disfiguring scar لأنه هو بالexposed part of the body. Second, avoid secondary infection, control disease in population, failure of spontaneous healing. This is a very important point. First, avoid disfiguring scar, avoid secondary infection, control disease in population, failure of spontaneous healing. When we take, either we take intralesional or take systemic therapy. What are the indications for local therapy? If it is single, انتبه هنا راح يصير عندك assessment يعني بعد إيش كم دقيقة فرجاء. When we take local therapy in single, few lesion or simple non-complicated، يعني patient عنده lesion واحد أو عنده اثنين أو ثلاثة، أو أنه ما بي infection non-complicated، بسهولة ممكن أنه يعني يصير عنده استجابة للlocal therapy. Single, few, simple, non-complicated. What are the maneuvers? Either local heat therapy, cryotherapy, laser ablation، أو الموجود هسه اللي هو كلكم حتى ممكن تعرفوه هو الانتراليجنال بنتوستام وانتراليجنال إيميتين وبريليجنال جاما انترفيرون and others. What are the others? أحيانا ينطون الزنك سلفيت، وأحيانا يستخدمون الانفراريد، والهيت ثيرابي هي الأيم مالتها to destruct the parasite and to induce healing of ulceration. And also you have to put in your mind the period between each يعني injection أو course every 2 weeks interval. I need to give local intralesional therapy for single, few, simple, non-complicated. When we give systemic, if it is multiple or severely disfiguring, resistant disabling cases and immune compromised patient. Again, multiple with severe disfiguring, resistant disabling, and immune compromised patient. These are giving sodium stevogluconate or oral zinc sulfate and ketoconazole and others. We said there is the end of the disease is an atrophic scarring. Also, we can use from plastic repair for the scar. Please answer this. Local therapy indicated in بس تكتب لي الرقم multiple lesion, simple non-complicated, severely disfiguring disabling cases, lesion in immune compromised patient. شنو الإجابة الصحيحة؟ simple uncomplicated. simple non-complicated. اوكي احنا قلنا انه اللوكال ثيرابي اذا كان single, few, simple, non-complicated. Now we are going to talk about the other entity is the arthropod infection, البيديكيلوسيس او اللايس infection. تعرف بالعربي هي القمل. اوكي. About pediculosis, we have 3 types according to the body size. If it is involved the head, called pediculosis capitis, body pediculosis corporis, and the pubic area, thyrus pubis or pubic claus. Capitis, corporis, and the pubis. What about the life cycle of this parasite? Rule of 8. Adult female lay 8 eggs, hatch within 8 days, and require 8 days to become mature,
and also its lifespan is about 1 month. This is important to know why we use treatment every week, because تحتاج 8 days to hatch and تحتاج 8 days to mature. Pediculosis capitis أو قمل الرأس. Pediculosis capitis is a worldwide distribution, and the child are most commonly affected by school children. The mode of transmission, direct head-to-head contact or sharing combs, and also encouraged by poverty and overcrowding. Okay, it's a worldwide distribution. Common in children بالschool children ينتقل عن طريق إنه يعني direct head-to-head contact أو يمشطون في نفس المشط. What are the clinical picture? Pediculosis is first clinical picture you have to يعني تسأل البيشنت أو هو يشوفها دائما عنده scalp pruritus, intense scalp pruritus. Okay, يحك براسه. What other? Secondary bacterial infection with cervical lymphadenopathy. The hair could be dry and lusterless and matted, and there is a pruritic papule at the nape of the neck. Again, يحك بشعره عنده scalp pruritus, intense, مو حكة بسيطة، لا يعني يقعد يحك خصوصا بالoccipital region. Intense scalp pruritus, secondary bacterial infection because it is a parasitic, but secondary is commonly occur. Secondary bacterial infection with or without cervical lymphadenopathy, dry hair, matted, lusterless، ملزق من الاكزوديشن اللي يصير، زائدا اكو pruritic papule at the nape of the neck. Usually we see the nits. لكن in heavy infestation we can see the pediculi, the parasite. Put in your mind السايت اللي يسوي له examination للنتس هي دائما تشوفها بالاوكسيبيتال ريجن. النتس القريبه الى السكالب سيرفيس هي الفايبل بارت and the distal is dead one. We have to differentiate النت يعني يسمى يعني هي الاوفر of the parasites او يسموها الصواب. We have to differentiate النتس from the scale يعني from القشره اللي ممكن تكون القشره اللي هي الدندرف. We can differentiate it by the color. The النتس تكون cemented إلى الhair. You have to يعني remove it aggressively. It attached to the hair by forming an angle of 45. Click sign, positive in nets and negative in scale. And also fluorescence under whose light. Examination under a microscope. بالنس راح نلقى microorganism. This is the nets. We finished talking about the clinical feature of pediculosis capitis, and now we are going to study the line of treatment. We will spend time in speaking here on the line of treatment because it is the same line in pediculosis corporis and pediculosis pubis. Put in your mind, the aim is to distract lice and ova. What are the topical preparation? Malathion, permethrin, carbaryl, gamma benzene hexachloride, and also aliphatic alcohol. سابقا كانوا ولا زالوا يستعملوها انه تجي المذر وتستخدم النفط، انه تخلي النفط يعني انه يعني يعمل على kill the parasite. And also aliphatic alcohol and clotabetone. Usually انه البيشنت دائما عندهم ترند انه يقصون الشعر. زين، ومثل ما حكينا فد مره بالكلينيكال قلنا انه قص الشعر هو ممكن انه تستفاد منه انه يقلل السيرفيس اريا اللي تتعرض لها الماتيريال. يعني انت بدل ما تخلي على شعر طويل حتخلي على كميه يعني اقل او حجم اقل من الشعر، لذلك هو يفيد بهذه الناحيه. لكن انت الفايبل نتس موجوده بالكلوز الى سكين سيرفيس. اوكي، عندي الاورال تريتمنت هو الايفرمكتين and methoprim هو antibiotic for secondary bacterial infection and also antihistamine for pruritus. The treatment should be repeated every 1 week. هنا فائدة اللايف سايكل. قلنا every 8 weeks إنه تفقس وتحتاج 8 أيام حتى يصير ماتشور و8 أيام
هي المدة اللي يعيد بها التريتمنت. أيضا removal of the nets هي by mechanical removal، ممكن يستخدمون انه يخلون فد ماده زيتيه وبعدين يجروها بمشط قليل المسافات بين الرؤوس مالته. كل الفاميلي member should be treated. These are the pediculicidal agent. خلي بالك انه البيديكولوسيس هي دائما يعني احنا الاي مالتنا كل اللايس اند اوفر. المانوفر اللي يشتغل بها التريتمنت هو يعني النيورولوجيكال باراليسيس، نسوي باراليسيس للمايكرو اورجانيزم، لكن في نفس الوقت عندنا ريزيستنت تو ذا تريتمنت. فاحيانا انه احنا يعني الابلكيشن هو صح افكتيف لكن ما ينطي يعني امبروفمنت سريعه. ف ريتريتمنت in 9 الى 10 days. كل الكونديشنرز والديليوشن ممكن يقلل لي الكلينيكال افكت. مالافيون ايضا بيديكوليسايدال لكن بي سايد افكت هو flammable and not to be used in pregnancy. بيرميثرين هو safe effective agent. جاوبنزين هيكسوكلورايد ايضا not used in pregnancy. Permethrin is the safest one. What are about crotamethone? Used mainly for antipyretic, can be added with other agent. Trimethoprim sulfamethoxazole ايضا هو for antibiotic and also can added with other agent. وايفرمكتين هو usually licensed for scabies لكن ايضا لحد الان هو يستخدم كاورال ايجنت وابيها توبيكال فورم اكثر، لكن هو استفاده منها اكثر لما يكون as unsystemic. What are the causes of treatment failure? Either misdiagnosis, non-adherence، البيشنت يرفض يتعالج، reinfestation، appropriate product انه ما استخدمنا الطريقه الصحيحه، كان الشعر رطب، كان الشعر ما استخدمناها مثلا الناس تخليها يوميه هي الفكره انه لا انا ممكن اعيدها بس ورا اسبوع او ورا 8 ايام. والريزيستنت اللي هي الكومن سايد افكت. About pediculosis corporis. Pediculosis corporis هو البادي louse. It's an important point here انه البيديكولاس live in the seam of the clothes and descend الى الهيومن، يعني بالطيات الملابس او بالفايبر مال الملابس الداخليه الفانيله اللي تجي اللاوس تسوي ميكانيكال بانكشرنج عن طريق يعني الماوث بارتيكل، اكزود ساليفري برودكت يعني وصك بلد، ففي راح تسوي لنا الدرماتيتس والبابيولز والاتشنج. الانسيدنس هو ايضا disease of poverty, poor hygiene, disease of يعني common in the world موجوده. What are the clinical features in a patient with pediculosis corporis? As we say in capitis pruritus, here is an generalized itching. Also, there is an erythematous macules, articulated wheel, and also excoriation excoriated papule also. Okay. The clinical presentation in patient with generalized with pediculosis corporis, there is itching, erythematous macule, urticaria, excoriated papule, and excoriation with secondary infection. Disease of poverty and neglection. Therefore, patient may be presented by generalized hyperpigmentation if it is neglected people and from chronic itching. Diagnosis is done positively by انه نلقى النتس and the lice بالseam of the clothes. دكتورة، نعم. هاي البابيول ممكن تكون بس وحدة؟ يعني مو متعددة؟ يعني من وحدة أنت تحطين عليها diagnosis difficult، احنا نقول generalized itching. تمام. زين. You have to search for other causes until you يعني decide it is pediculosis. Single papule, it's difficult to say it is an pediculosis corporis. They will generalize itching is an infestation. Okay. Treatment. The same previous line اللي هي topical will systemic, and also you have to put in your mind because the pediculosis live in the seam of the clothes and the patient require the treatment عن طريق dryness, temple high temperature laundering of the clothes and the bedding, and using anti-pediculicidal agent.
and also examination of all member and all of them will be treated. The third type is pediculosis pubis. هنا انت ماخذيها قبل بالاس تي دي في محاضره الاس تي دي. Pediculosis pubis contracted as an STD and it is usually common in highly sexual active people and their partners, and also if it appear in children فما يكون هذا الchild هو close physical contact للبيشنت او عنده يعني abuse sexual abuse. بعد pediculosis pubis اللي هو يعني pubic louse usually contracted as an STD rarely from يعني bedding انه يعني sharing bedding usually from STD requires skin to skin contact and usually common in sexual active people. If it appear in children فهو إما يكون close physical contact أو child sexual abuse. As in pediculosis corporis and capitis, itching is the main symptoms. Itching is the main symptoms, and also we can see the pediculi grasp the hair close to the skin surface, lying in eggs, and also there is a maculae ceruli, blood dot or gray blue non-itchy macule at the inner thigh of the at the inner aspect of the thigh. In pediculosis pubis, وهذه very important examination of all body hairy side should be done. Okay. This is the pubic louse. هنا عندنا بالاي لاشز تكون ايضا يعني ممكن انه تنتقل عن طريق الاوتو انفستيشن. ايضا التريتمنت نسمي تريتمنت لاين. الاي لاشز لازم يعني انه اخلي لها ثيك بتروليتم كوتون مثل ما قلنا انه ميكانيكال ريموفال، اقدر استخدم بعض القطرات اللي تساعدني، وايضا كل الكلوذنج وكل الفومت وكل هذا should be dried and laundered. The third infestation is the mites infestation أو اللي هو scabies اللي caused by the microorganisms Sarcoidosis scabies various hominis. يعني الجرب، كنا سامعين بالجرب، وهو لما كان نحكي على البيديكولوسيس نقول disease of poverty and low socio-economic class، بينما السكيبيز هو disease of all social classes, disease of all age, of all race, and encouraged by poverty, encouraged by wartime, and transmission by يعني direct person to person contact. Okay, يعني disease of all social classes. انه ممكن احد يتبادلون بالملابس، ممكن احد ياخذ شيء من الاخر، ممكن انه ينتشر ما بين البيشنت اللي هم يعني كلوز يعني poor hygiene, poverty، فديزيز اوف all. لايف سايكل رول بالبيديكولوسيس كان عندنا رول اوف 8، هنا رول اوف 3. يعني الفيميل ادلت فيميل لاي 3 اكس، تخلي 3 بيضات، تفقس ب 3 دايز، ماتشور ب 3 ويكس، برو اخذتوها بالسبيشال ليجن بالسكندري بالمحاضره الثانيه. البرو هو السبيسيفيك ليجن للسكيبس، يعني burrowing 3 ملم per day and die within 3 days outside the host. 3 eggs mature within 3 weeks and die within 3 days outside the body. What are the clinical picture? أيضا itching is the main symptom. Itching is the main symptoms. If it is the first infestation, take about 2 to 4 weeks for sensitization. If it is reinfestation, the manifestation can appear immediately. Very important. حتى تشوف انه مثلا الرينفستيشن او نون كومبليت تريتمنت والنون اديرنس تريتمنت انه ممكن انه راسا يصير عنده مانفستيشن جديده. اذا اولا itching، ثانيا could be appear as an papular lesion، والبرو اللي هو قلنا عليه البروينج of the mites. What are the sites of predilection in patient with scabies? احمد عربي. نعم دكتور. What are the sites of predilection in patient with scabies? دكتورة of the finger. دكتورة هو اكو دايجنوستيك يعني سايت يسمونها انه ما تصير لا بالبالم ولا بالصول. لا عندي اقول لك what are the predilection site، يعني انا مثلا البارو، البابيولز، الاتشنج، الهاي، وين البيشنت راح ينطيني فسايت معين، يعني غير لازم يبالي فت خريطه محدده يعني حتى للبيشنت ليد مي. نعم دكتورة بالترانك بالأبر تشيست. ياسر between الفينجر والريست
والاكزيلري والبارا امبلايكال والجنتال اريا والالبو والالبو ضيعتها. اذا اي الالبو يا رست. نعم اولا ادي اتشنج، ثانيا بابيولز، ثلاثه برو، and بعد هسه نكمل الكلينيكال فيتشر. لكن you have all يعني the body can يعني patient have an itching all over the site، لكن ادي predilection site اللي هي تبدي بالويب سبيس، wrist، elbow، axilla، nipple area، periumbilical and hypogastrium and the genital area. imaginary circle طلاب انتبهوا لها انه يعني هي تكون على شكل circle تبدي من الويب سبيس of the finger، wrist، elbow، axilla and nipple area، periumbilical and the genital area. إذا صار عندي itching وصار عندي macular صار عندي papular lesion and the burrow. and also the نقطة جدا مهمة بالimmune competent adult scalp and face are free. Immune competent adult scalp and face are free from these lesions. and also you have the اكو في شيء اسمه post scabitic nodule can be an هي عبارة عن nodule تظهر بالاكزيلا بالجروين بالجينيتال اريا، لكن هي ممكن ان تكون كبريزنتنج فيتشر وممكن ان تكون كcomplication for scabies. and also the clinical feature the secondary bacterial infection ممكن نلقى عندها، وايضا ممكن نلقى eczematization from use of treatment. اذا summary for the clinical feature either itching, papular lesion, burrow, post-scabitic nodule, and presence of secondary bacterial infection and secondary eczematization. What are the diagnostic points? I have to collect the data from history and examination and investigation. First, intense nocturnal itching. يعني يجي البيشنت يقول لك أنا دكتور عندي حكة، لازم أعرف هذا الوقت مالتها التايمينج، مثل ما حكينا سابقا بالكلينيكال انه انا من احكي على التايمينج لازم اعرف السيفيريتي والتايمينج مالته. نايت اتشنج، بوزيتيف فاميلي كونتاكت، يعني لازم مثلا زوجته، احد من اهله، لازم احد مثلا زايرهم، احد غريب جاي عندهم بيشنت كان مثلا مسجون واجاهم. اذا اولا nocturnal itching، positive family contact، the presence of distribution of the eruption. مثل ما قلنا هذا السايت اللي أنا يعني predilection site لازم أكون أنا حافظته، حتى مثلا أقول له مثلا site of itching وين when they search for burrow and also search for microscopical examination. اوكي لازم استفاد من الهيستوري عند night itching، لازم اعرف other family contact يسموها positive family contact. predilection site لازم اسال عليها and also search for burrow and examination. What are the complications? Since it is parasitic infestation, secondary bacterial infection is common, and eczematization from prolonged itching, agoraphobia يعني delusion of parasitosis, post-scabitic allergic nodule قلنا ممكن تكون presenting ممكن تكون complication, and also complication of treatment because one of the line of treatment هو السلفر، والسلفر هو induced irritation. Again, what are the complications? Either secondary bacterial infection, eczematization, agoraphobia, post-scabitic nodule, complication of treatment. Now, all family members should be treated. الصغير والكبير، اللي يحك والما يحك، لابد مع اختلاف التراكيز. التريتمنت تتذكرون لأنه اللايف سايكل هي every 3 days. I have to put the treatment for 1 إلى 3 days. Permethrin 5% cream هو most effective, safest agent. لكن in Iraq they make use from sulfur. The second point you have to put in your mind, sulfur ointment is the safest agent in pregnant ladies. يعني السلفر effective in pregnancy، السلفر effective in Iraqi patient، لكن الفيرست لاين من أقول لك first effective line بدون تحديد هو البيرميثرين. اوكي والجاما بنزين هيكسوكلورايد وتوبيكال ثايابندازول and others. oral therapy ايضا الايفرمكتين، احنا قلنا الايفرمكتين هو licensed by the FDA to for scabies، لكن ايضا استخدمناه بالبيديكيلوسيس. انتي هيستامين for antihistamine used for itching
and treatment for the complication. قلنا إذا كان secondary bacterial infection نستخدم الانتيبيوتيك، إذا كان eczematization نستخدم mild steroids and others. Post-scabitic module treatment either by intralesional corticosteroid or excision. Few points about the scabicidal agent. مثل ما قلنا البيرمethrin هو safest drug, effective and drug of choice. الجاما بنزين هيكساكلورايد المشكلة مالته إنه هو neurological side effect and not to be used in pregnancy. السلفر هو effective in pregnancy, drug of choice in pregnancy. وهنا drug of choice ك first line treatment. Protamethone usually used for يعني as an antipruritic agent، لكن أيضا يستخدموه in combination with other agent. الإيفرمكتين مثل ما قلنا هو oral و not approved for scabies، لكن ده يستفادون منه انه هو يسوي بالنوع الثاني، يعني يستفادوا لانه resistant cases فيستفادون منه بالنرويجن scabies. we are going to talk about it. زين، البيشنت اخذ علاج وتم تشخيصه واخذ علاج انه هو scabies. why patient is still persistent itching؟ first, wrong initial diagnosis, improper inadequate treatment. إذا ممكن إنه تشخيصنا من البداية ما يكون صحيح، أو إنه البيشنت مثلا يقول لك أنا ما أحك، البيشنت يرفض إنه يحك أو ما خلى العلاج بطريقة صحيحة. إحنا دائما نقول إنه either application for 3 days، نقول له تروح للبيت تغسل وتخلص وبعدين ترجع تخلي الميديكيشن منك إلى أسفل جزء في جسمك، ما تفقد لا طية ولا ما بين الأصابع ولا تحت الأظافر. وإذا اضطريت إنك تغسل أو تصلي أو تطبخ أو كذا تغسل إيدك وتخلص شغلك وترجع من جديد تخلي مرة ثانية. هذا في بعض التريتمنت إنه نحتاج إنه نسوي له أبليكيشن يعني اليوم 24 ساعة، باكر بدون غسل يخلي مرة ثانية، باكر فوق باكر 24 ساعة هم يخلي 3 مرات. بيجي حالة البيشنت يضج من نفسه وما يقبل فما يصير يعني كومبلاينس صحيحة. فإما عندي أنا مشكلة إنه تشخيصي ما كان صحيح أو كان يعني الادهيرنس مال البيشنت مو تمام. السلفر مثل ما قلنا هو exfoliating agent، لكن هو one line of effective treatment فيسوي لي سلفر induced dermatitis reinfestation. البيشنت ما كمل علاجه او اللي ما اخذ علاج وما كان يقول انا ما احك، انا اذا ما عندي شيء ورا فتره تظهر المانفستيشن مالته ويعني باقي افراد العائله. وسنسيتايزيشن تو ذا مالتي برودكت. لاست توبكس هو النرويجن سكيبيز، هذا فانتيتي من السكيبيز. خلي ببالك احنا من حتى يبقى ببالك هذا الموضوع. This is Norwegian scabies. حتى يبقى بالك اولا احنا قلنا انه السكيبيز اللي هو بالاميون كومبتنت وادلت يوجوالي يكون intense night itching والفيس والسكالب not involved. تمام، يعني عنده حكه جدا قويه والفيس والسكالب والبالم والسول not involved. زين، what are the differentiating point of Norwegian scabies? First of all، اولا الitching mild or absent من Norwegian scabies يمكن ما عنده حكه. زين، ذاك immune competent هذا usually occur in patient immune compromised او institutionalized او immune suppressive يعني patient. يعني فرق ما بين الitching والimmunity state of the patient. third differentiation، هناك قلنا لا فيس ولا سكالب ولا بالم ولا سول، هنا عندنا الفيس والسكالب is involved. face scalp involved. another there is an scale. هذا السكيل وين راح نشوفه؟ لانه يكون يعني كرونيك وريزيستنت ونوت ريسبوندينج تو تريتمنت، فراح نشوفه بال يعني in and around the nail and بالبريشر سايت اريا، فراح يكون heavy scale. اذا mild or absent itching، face scalp involvement، scale like lesion بالpressure site area or in and around the nail periangual. and also there is يعني presence يعني بالpressure position side هو الpressure site and appear as a heavy keratotic lesion, and also the number of mites reach 2,000 while in the normal scabies up to 12. Again, itching mild or absent, face scalp involvement, scaly thick scaly keratotic lesion occur in the pressure site area or in and around the nail periangual. Number of the microorganism
usually reach to thousands of number وهذا على خلاف النورمال سكيبز. زين مثل ما قلنا انه احنا هو difficult to treatment فالtopical modality will be resistant. I will take oral ivermectin for resistant endemic cases and also keratolytics. In resistant cases we can use methotrexate. هسه اريد بس سؤال تجاوبوني عليه بالشات. Face scalp involvement common in Norwegian scabies, true or false? نعم أعيد السؤال. نعم الجواب أما true أو false. الجواب أما true أو false. In Norwegian scabies face scalp involvement is rare. Face scalp involvement in Norwegian scabies rare. False or true? دكتورة أول شيء قلتي لنا كمان أنت ما يخالف غيرت يلا آسف غيرت يعني you can change the إذا لحقت لأنه ما سمعنا. Face and scalp involvement in Norwegian scabies rare. True or false? كتبتوا؟ من يقول الجواب؟ دكتورة أنا جاوبت مرتين مال السؤال الأول وبعدين سؤال الثاني. تمام زين. ونقدر يسوي لي differentiation ما بين هسه يعني مو كتابة. ونقدر يسوي differentiation ما بين النورمال يعني scabies and Norwegian scabies. دكتورة النورمال راح تكون مالت الإيتشينج intense itching. النرويجيان mild or minimal itching. أحسنت. النورمال السكيبيز الفيس والسول بالإميون كومبتنت ما راح يصير بهن انفولفمنت. أما بالنرويجيان فراح يصير بهن انفولفمنت. أحسنتي. وراح يكون عندي thick سكيل يصير بالنرويجيان بالبري انجوال اريا والرجر اريا. نعم أحسنتي. والنمبر اوف مايت بالنورمال تكون ليس بالنرويجيان 1000. أعتقد المحاضرة واضحة وحلوة وبسيطة وإن شاء الله يعني على الظهر أرفعها على الموقع. شكرا جزيلا. عندكم سؤال آخر؟ راح أسوي ستوب شيرنج ترى. عندكم سؤال طلاب؟ لا دكتور شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. أخذوا راحتكم.